Hello everyone حبايب قلبي grade 6 let's continue connect first term النهارده عندنا اكتوبر ريفيجن من ستيب اهيد عاملين لنا ريفيجن جميله قوي على اول 3 يونتس في منهج كونكت علشان اكتوبر تيست فهنحلها مع بعض يلا بينا. هبدأ مع رؤى. خدي 1 و 2 يا رؤى. I live in an apartment on the fifth floor. Yes, I live in an apartment on the fifth floor. أنا عايشة في شقة في الدور الخامس. They are volunteers. They take no money. برافو عليكي. They are volunteers. هم متطوعين. They take no money. مش بياخدوا فلوس. جميل. خد يا أنس 3 4. أنس رامي, you can see most of my town from the أسرع يا From the أنس. roof. You can see most of my town from the Roof of my apartment block. Good job. You can see most of my town. ممكن تشوف معظم المدينة بتاعتي from the roof من على السطوح of my apartment block بتاع العمارة بتاعتنا. It's a very high building. مبنى عالي جدا. Number 4 بقى. In the garden. In the garden, we plant lots of vegetables and they began to grow quickly. Excellent. In the garden في الحديقة we plant بنزرع lots of vegetables الكثير من الخضروات and they begin to grow quickly بيبدأوا ينمو بسرعة. جميل. اتفضلي يا لينا. خدي 5 6. We use natural fertilizers. We use natural fertilizers. بنستخدم الأسمدة الطبيعية when planting organic food عند زراعة الطعام العضوي. After they harvest. After they harvest the vegetables بعد ما بيحصدوا الخضروات they eat them بياكلوهم or sell them at the market أو يبيعوهم في السوق. برافو يا لينا. اتفضل يا يوسف. خد 7 8. We never use chemicals. We never use chemicals. لا نستخدم المواد الكيميائية. My community is people who live in my neighborhood. Community المجتمع. هم الناس اللي عايشين في my neighborhood في الحي السكني بتاعي. برافو. خدي يا ملك 9 10. Farmers harvest a lot of crops every year. Yes, farmers harvest a lot of crops. الفلاحين بيحصدوا الكثير من المحاصيل every year كل سنة. The roof is the top of The roof السطح is the top of a house هو قمة المنزل. Must عمر رضا خد 11 و 12. Plants help to clean the air in the city. Plants help to clean the air. النباتات بتساعد في تنقية الهواء. We use natural fertilizers to grow natural fertilizers. نستخدم أسمدة طبيعية to grow organic food عشان نزرع طعام عضوي. Okay, good job. عمر وطن 13 14 يا عمر. A giant is very big. A giant is very big. العملاق بيبقى كبير قوي. A lot of local local residents السكان المحليين. كثير من local residents السكان المحليين in أسوان work in tourism بيعملوا في السياحة. Good job.
حبيبي دي مراجعة ستيب اهيد. دي المراجعة اللي بعتها لكم على الجروب اللي بيسأل. ايسل خدي 15 16 يا ايسل. There is an railway line near my house, so I always see trains. There is an there is Railway line. a railway line في خط سكة حديد near my house قريب من بيتي. So لذلك I always see trains. دايما بشوف قطارات. Our apartment Our apartment is on the third floor. أول واحدة. floor أول واحدة. يس برافو عليكي. third floor الدور الأول أو الطابق الدور الثالث سوري أو الطابق الثالث. flower يعني دقيق. flower وردة وفليفر يعني نكهة زي نكهة الفانيلا مثلا. Thank you so much برافو. مازن الغمراوي خد 17 و 18. If I forget my book at school I can I can share. share my friend's book. لو أنا نسيت كتابي في المدرسة I can share my friend's book. أقدر أتشارك مع زميلي. Winter is one of the four. قول يا مازن. Season. winter الشتاء is one of the four seasons. واحد من four seasons of the year. فصول السنة الأربعة. Thank you مازن. مازن تميم. The classroom has four walls. الفصل ليه 4 جدران حيطان يعني. مازن تميم 20. ما بيردش مازن تميم. قول يا حمزة 20 و 21. The room is empty. The room is Empty. empty. الغرفة فارغة. There is no one there. ما فيش حد فيها. Okay, he's a farmer. He lives in a Village. village. هو فلاح يبقى عايش في قرية village. Okay. اتفضلي يا لين خدي 22 23. Okay. There is a in the roof, so my dad wants to near a mint it. mend يعني ايه؟ يصلح. يصلح. بابا عايز يصلحه. ايه بقى اللي في الروف في السقف بابا عايز يصلحه؟ hole. hole دي يعني فتحة. There is a hole in the roof. يوجد فتحة في السقف. دي hole برضو بس معناها صالة أو قاعة. يلا قولي اللي بعديها كمان. When my home, I want to go to back soon. I miss my home. وحشني وطني جدا. I want to go back soon. نفسي أرجع قريب. يا بص يا لولو قولي لماما إن أختك محتاجة تذاكر شوية في جريد 4. Okay. محمد سعيد. Yes, teacher. 24 or 25. She lives in an apartment. In a big apartment. She lives in an apartment. هي عايشة في شقة. In a big apartment. block. في عمارة سكنية كبيرة. They usually grow plant tomatoes. بيزرعوا طماطم. Okay. Thank you. يلا ايسل
خدي 26 و 27 يا ايسي. Okay. Um, means we only use natural fertilizer. We never use chemicals. Organic. برافو. organic عضوي means معناه we only use natural fertilizer. نحن بنستخدم فقط السماد الطبيعي. We never use chemicals. لا نستخدم الكيماويات. ها 27. We grow crops to eat. Excellent يا ايسل. We grow crops to eat. بنزرع المحاصيل اللي ناكلها. جنات 28 و 29 يا جنات. People buy and sell things at the market. good job. People buy and sell. الناس بيشتروا ويبيعوا الأشياء at the market في السوق. His Selfish. He wants everything for himself. الله عليك يا جنات يا قمر. He's selfish. هو أناني. He wants everything for himself. عايز كل حاجة لنفسه. Thank you جنات. ملك اتفضلي. Number 30. They plant a lot of areas and make them green. Yes, plant a lot of areas. بيزرعوا مناطق كتيرة and make them green. بيخلوهم لونهم أخضر. قولي يا ملوكة التكست. Do you know Mini Forest? Mini Forest is an organization which plants small areas of trees in the middle of our cities. These special green areas help people enjoy nature and help our wild and help our wildlife. We always plant trees that grow naturally in an area, and we carefully look after them until they become a small forest. الله يا ملك. Thank you so much. Do you know Mini Forest? هل تعرف الغابة الصغيرة؟ Mini Forest is an organization. هي منظمة which plants small areas of trees. بتزرع مناطق صغيرة من الأشجار in the middle of our cities. في منتصف المدن بتاعتنا. These special green areas المناطق الخضراء المميزة دي help people. تساعد الناس enjoy nature يستمتعوا بالطبيعة and help our wildlife. وبتساعد الحياة البرية. We always plant trees. بنزرع دايما الأشجار that grow naturally اللي بتنمو بشكل طبيعي in an area في منطقة and we carefully look after them. وبنعتني بهم بحرص وعناية until they become a small forest لحد ما يبقوا يكونوا غابة صغيرة. برافو يا ملوكة. اتفضلي يا لينا. Years ago. Years ago, the High Line was a railway line, but in the 1980s, trains stopped using it. Some local residents. هنقف ثانية يا لينا. Years ago منذ سنوات طويلة the High Line was a railway line. المكان ده كان خط سكة حديد. But in the 1980s لكن في الثمانينات trains stopped using it. توقفت القطارات عن استخدامه. Some local residents بعض السكان المحليين then وقتها decided to make the old railway. قرروا ان هم كمل. Then decided to make the old railway into a big long park that everyone could use. قرروا ان هم يحولوا خط السكة الحديد القديم لحديقة كبيرة يقدر يستخدمها الناس كلها. Now it's a green space with more than 500 species of plants and trees in it. الله عليكي. دلوقتي بقت green space مساحة خضراء with more than 500 species of plants. فيها أكثر من 500 نوع أو فصيلة من النباتات and trees والأشجار in it. كملي. It is 2.5
a kilometer long, and when you walk through it, you can see artworks, watch a theater performance, eat delicious food, or كملي. go running, or just hang out with your friends. الله عليكي، برافو. قالت في الآخر بقى you can walk through it، ممكن تتمشى في الحديقة دي. You can see artworks، تشوف أعمال فنية. watch a theater performance، تشاهد عرض مسرحي. eat delicious food، تاكل أكلة لذيذة. go running، تجري. just hang out with your friends، تخرج مع أصحابك. thank you so much. عندي بقى الحل، اتفضلي. أنا كملي دي. in the giant's garden there are tall trees opposite of soft. hard عكس soft hard. the local children come to the garden in the morning. thank you. ماما واستني كده نشوف هو فين ماما حاسة المفروض بيجوا in the afternoon. هو ده مش السؤال بتاعها اصلا. ماشي، طيب هنشوف القطعة ونبقى نرجع لدي تاني. قول لي يا حمزة نمبر 1 و 2. حمزة قول Where 1 و does 2. Mariam go on Fridays? Where Does Mariam go on Fridays? yes, where does مريم go on Fridays؟ أين تذهب مريم on Fridays في أيام الجمعة؟ Number 2. I always help my aunt on Fridays. I always help my aunt، دايما بساعد my aunt on Fridays في أيام الجمعة. Thank you حمزة. اتفضلي يا رؤى. 3 4. You want to come to my house? Do you want to come to my house? Okay. Next. What things do you grow? What things do you grow؟ ما الأشياء التي تزرعها؟ What things do you grow؟ Excellent يا أجمل رؤى. يوسف خد 5 6. Yes, Mister. I'm usually In bed before before 10 p.m. 10 p.m. أنا عادة ببقى في السرير قبل 10 مساء. أوكي. ها. Dunya and Wael وائل never late school. are never late for school، مش بيتأخروا على المدرسة. أوكي ثانك يو يوسف. مازن محمد eat number 7. it rain It rarely نادرا it rarely rains rains نادرا ما in تمطر the western desert. in the western desert في الصحراء الغربية. أوكي كويس. our fifth عايز أقول إن floor, شقتنا يبقى our إيه؟ our apartment مالها؟ on the fifth floor is الأول عشان هي مفرد. our apartment is is on the on fifth floor. fifth floor في الدور الخامس. thank you. جنات خدي 9 تاني يا جنات. نيويورك.
Newark. نيويورك. Newark. لا مش آه، ورك، قولي نيويورك. نيويورك. New York is very a nice city. لا is a very noisy city، يعني مدينة مزعجة جدا. is a very noisy city. قولي اللي بعديها. The giant The giant lives lives in a village. in a village. Excellent يا جنات يا عمر. The giant lives in a village. العملاق بيعيش في قرية. خد يا محمد سعيد وأنس رامي بعدك. Once ذات مرة a selfish giant had a garden. كان عنده عملاق أناني كان عنده حديقة. The selfish giant doesn't want to share his garden, so he a big wall. builds. Yes, so he builds. مش عايز يتشارك حديقته مع حد فبيبني big wall around it. Now the children never come there to Play. ما بقوش الأطفال يجوا يلعبوا. The days pass. الأيام بتمر and the garden is always empty and silent. والحديقة بتبقى صامتة. Slowly the green grass turns Turns brown. brown. العشب الأخضر بيتحول لونه بني. Thank you so much. أنس رامي اتفضل. I live in a city. Our apartment is in the city center, just next to a really cool park called the Meadows. It's on the third floor and the park is on the other side of the street. So we have a great view over the trees. People use the park a lot for sports and meeting friends. So there is always something to see there. In the distance, we can see the famous Edinburgh Castle, too. Amazing. That's lovely يا أنس. I like your accent. I live in a city. عايش في مدينة. Our apartment شقتنا is in the city center. موجودة في وسط المدينة. Just next to a really cool park. جنب حديقة جميلة called the Meadows. اسمها المروج. It's on the third floor. موجودة في الدور الثالث. And the park is on the other side of the street. والحديقة على الجانب الآخر من الشارع. So we have a great view over the trees. بنشوف منظر رائع من فوق الأشجار. People use the park a lot. يستخدموا الحديقة كتير for sports and meeting friends. الرياضة ومقابلة الأصدقاء. So there is always something to see there. دايما في حاجة يشوفوها هناك. In the distance we can see the famous Edinburgh Castle too. بنشوف من بعيد كده قلعة إدنبرا الشهيرة. That's lovely. Thank you so much. تفضل يا عمر رضا. New York is a big city. New York is very New York is a very big city. New York is very noisy. Yes, New York is very noisy all the time. مدينة مزعجة طول الوقت. There are lots of different restaurants. يوجد مطاعم مختلفة كتير هنا في نيويورك. here in New York, and the food doesn't taste like the food at home. أيوة الأكل طعمه مش زي في مصر. I think the food tastes more delicious in Egypt. delicious in Egypt. بيبقى لذيذ I أكتر. miss Egyptian food so much. I miss Egyptian food so much. وحشني الأكل المصري جدا. Thank you عمر رضا. عمر وطني. In a village there is a giant. نفس بقى الايه القطعة بتاعت giant. بس هي مش مترتبة تقريبا. طيب قول لي نمبر 11 دي. عمر وطني. There are يوجد tall trees in the garden. tall trees
in the garden. خد اللي بعديها كمان. next قولي اللي بعديها. How are things with you? how are things with you؟ ايه الاخبار معاك؟ اللي بنقولها في الانفورمال ايميل للفاميلي اند فريندز، لاصحابنا والعيله. لين. يا لين. Okay, Mr. I have a lot of new friends. برافو عليك. I have a lot of new friends. عندي صحاب كتير جداد. اتفضلي قولي اللي بعديها كمان. My grandpa really visits us. Rarely visits us. نادرا ما بيزورنا. اتفضلي يا آلاء. خدي 15 و 16 يا لولو. أحمد. Ahmed is always is good always too good good to his friends. to his friends. دايما جيد مع أصدقائه. برافو عليكي. قولي 16 كمان. أكرم. Akram sometimes goes swimming. أكرم sometimes. أحيانا. goes swimming. بيذهب للسباحة. Thank you لولو. برافو. اتفضل يا حمزة. how How often do you go to the club? how often do you go to the club؟ كم عدد المرات بتروح فيها النادي؟ how often do you go to the club؟ okay, next. The giant builds a wall around his garden. معناها ايه يا صديقي؟ العملاق يبني حيطان حوالين wall حديقته. حائط واحد. the giant builds a wall. بيبني سور قصده. فين؟ around the garden. around his garden. حول حديقته. اوكي that's lovely. تمام. هبعت لكم لينك تاني يا شباب ادخلوا عليه. اوكي يا ايسل. she يا ايسل number 19. She visit a grandma. visits her Her grandma twice a week. twice a week. بتزور جدتها twice a week. مرتين في الأسبوع. next. We always plant trees. we always plant trees. دايما بنزرع أشجار. we always plant trees. good job. اتفضلي يا رهف. خدي 21 2 3 يا رهف. انت ما قلتيش خالص، انا لسه شايفك. 21 2 3 يا رهف. The people are nice here. the people are nice here. okay. How are things in Alexandria? how are things in Alexandria? how are things in Alexandria? You can walk through the gardens. أشطر رهف. you can walk through the garden. تقدر تتمشى عبر الغابات. محمد سعيد. 24 يا محمد.
محمد سعيد I. طيب قول يا ملك. I usually spend time with my sister. I usually spend time عادة بقضي وقت with my sisters مع اخواتي. قولي اللي بعديها كمان يا لوكا. أنا محمد سعيد يا مستر، معلش المايك كان معلق. طيب اتفضل يا محمد. What do you like? لا what What do you about. like? What about do you like your neighbor? استنى كده نشوف ايه. what ايه انت بتقول what ايه. What about do you like? لا what do you like about يعني ايه اللي What انت do you بتحبه بخصوص الحي بتاعك. what do you like about like your your neighborhood? neighborhood. ايه اللي انت بتحبه بخصوص الحي بتاعك. what do you like about your neighborhood. اوكي. قول يا محمد سعيد where does مريم. Where does Mariam go? قلت ايه. Go ليه جو يا صديقي. uh, علشان does does do does did don't doesn't didn't يدوا المصدر على طول. طيب يلا نمشي بالدور. جنات هتاخد 2 و 3. do you want to ايه يا جنات. to come. yes to والمصدر to come. the people. I don't know الصراحة. طيب the people who علشان عاقل الناس الذين who were يعملون there هناك are all volunteers from the neighborhood كلهم متطوعين. العاقل بياخد who والغير عاقل بياخد which والمكان بياخد where يا جنات. قول يا آلاء 3 و 4 يا آلاء. لا 4 و 5. The people إجابة twice a week. twice a week. How often? برافو. يبقى how often كم عدد المرات. he usually Goes. goes هنحط es. If. برافو. لينا خدي 6 7. How often? اتفضلي يا لينا. Number 6. How often does she go to the garden? how often Does. does yes. We are always happy when people offer to help us. الله عليكي. دايما am is are يجوا قبل ظرف التكرار. we are always happy. برافو يا لينا. مازن محمد 8 و 9. أكرم watches sometimes. sometimes watches. برافو. sometimes watches. number 9 يا مازن. How often yes. برافو عليك. اوكي. خدي يا رؤى 10 11 ولين 12 13 يا لين. I don't often see. انت قلتي I don't Often see. see. برافو عليكي. How often does she draw pictures? how often does she draw. الله عليكي. اتفضلي يا لين. خدي 12 و 13 وأنس ياخد 14 15. لين الفيومي. Hi, Miss. Okay. What do you like about your neighborhood? حبيبتي برافو. years ago the high line
Years ago the highline was. برافو اكسلنت يا اجمل لين. يلا ميرسي يا انوس. مستر. There are colorful birds singing in the tree. There are colorful birds singing in the trees. Okay. What does she miss about Egypt? What does she miss? ليه miss يا أنس؟ Because does. Because we have does. مازن تميم 16 17. I have number 16 or Okay, number قول بقى 17. we ايه؟ We are We are always, yes. برافو يا مازن. We are always happy. طيب ناخد يوسف 18 19 يا يوسف. How often does she help her mom? دكتور محسن is late for work. He Never. likes to be at the hospital on time. Never. Never late to work. ما بيتأخرش خالص لأنه دايما on time بيروح في ميعاده. برافو عليك. عمر وطني they collects data. They collect data. Yes. Punctuation بقى اللي thanks نور but I always help my aunt on Fridays. التي T و ان بتاعت نور نور الان و اف بتاعت فرايداي فول ستوب. ناقص حاجة. الاي أنا دي لازم تكون كابيتال. أيوه. محمد مستر سعيد. عادي مستر عادي أنت عادي تكون من غير كابيتال صح؟ طالما مش اسمي father وmother وaunt والحاجات دي لا مش بنعملها بكابيتال. يلا خد دول يا صديقي. انا محمد سعيد محمد سعيد. Where does Mustafa go on Tuesdays? دبل كابيتال مصطفى ام كابيتال تي كابيتال question mark W with T و question mark. مصطفى M طبعا. يلا what is Wael's favorite place in New York? دبليو 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 عند وائل ان N question mark. في كمان الواي بتاعت بقيت نيويورك. اوكي. مستر كلمة واحدة ولا لا كلمة؟ نيو لوحدها بان والواي يورك. اوكي. خد يا جنات 4 5. يلا جنات 4 5. اوكي. ال ماشي. هو ال A بتاعت اني. لا اني ليه؟ مفيش خلاص حرف كابيتال بعديه. فول ستوب. بص يا جنات يس ونو لازم نعمل بعدهم كوما. يس ونو لازم تحطي بعدهم ايه؟ كوما. اي اللي هي بمعنى انا دي لازم تبقى كابيتال في اي مكان في الجمله. وطبعا هنا في فول ستوب. No I don't want any more candy. اوكي يا جنات؟ اوكي. يلا I am finally in Scotland. I apostrophe. yeah. I'm finally in Scotland. ال S
Scotland. اسم دولة Scotland. I'm finally in Scotland. At the end we put Full stop. yes. Mazen Muhammad, I eat Scottish food, but Egyptian food is better. I capital Yes. E بتاعت Egyptian capital مم. اسكت وسكottish كمان عشان جنسية. I Stop. Muslim. ملك, I miss Egyptian food so much. I capital. I capital والإي بتاعت Egyptian وفول ستوب. Okay. لينا, الواي كابيتال والام بتاعت مريم كابيتال وفول ستوب. ناقص حاجة. sounds يا مريم, ايوه الاسم لما يكون منادى في الآخر بنحط قبله كومة بمعنى يا. Your new dress sounds great. يا مريم, فستانك الجديد يبدو رائع يا مريم. اوكي يا ايسل, is احمد. الاي بتاعت احمد الاي الاول الاي كابيتال. بتاعت والاي بتاعت احمد يس. وفول ستوب. question mark, is احمد good at planting trees. هل احمد جيد في زراعة الاشجار؟ I'm sorry. رؤى, what is Wael's favorite place in USA? الدبليو كابيتال بتاعت is الآي. طب ووائل ده وائل. في apostrophe هنا كمان, ووائل والدبليو بتاع وائل ويو USA. USA كلهم كابيتال. في الآخر question mark. يس. خد يا راف 1 2 3. I'm worried about talking to people and I sometimes feel shy. بقلق من الكلام مع الناس, يبقى أنا ببقى shy, خجول. My brother is organized. He usually keeps his My room brother tidy and is clean. organized. He usually keeps his room tidy and clean. بيحافظ على أوضته نظيفة ومترتبة. علي is Ali is clever. He is good at schoolwork. he's good at schoolwork. يبقى he's clever. Yes, bravo. حمزة 4 5 6. Noha is polite. نهى is polite, مؤدبة. She always shows respect to others. دايما بتظهر الاحترام للآخرين. عمر is very funny, مرح جدا, لأن he makes me laugh, بيخليني أضحك all the time, طول الوقت. I was nervous. أنا كنت متوتر on my first day at school, في أول يوم في المدرسة, because I didn't know anyone there, لأني ما أعرفش حد هناك. برافو. خد يا عمر رضا 7 8 9. We all keep we all keep calm. calm, ال silent. We all keep calm in the library. كلنا بنلزم الهدوء في المكتبة. We do experiments in the laboratory. laboratory, أو ممكن نقول laboratory.
بنعمل تجارب في المعمل. In the court there are to sit on. There are benches. benches to sit on. يوجد مقاعد لنجلس عليها. برافو. عمر وطني. خد 10 11 12. We have computers, laptops and tablets in the IT building. in the IT building في مبنى الانفورميشن تكنولوجي. Cats have Cats soft Fur. fur. عندهم فرو ناعم. Cats are Independent. You don't need to independent. take them for a walk every day. برافو عليك. هم حيوانات مستقلة لأن you don't need to take them for a walk every day. ما بتحتاجش تاخدهم جولات تمشية. آلاء. قولي يا آلاء. 16 17 18. Sarah is very A. She likes talking to people. يا آلاء. قولي يا Mr. ملك. Sarah is very not. She likes talking to people. She is very friendly. friendly ودودة بتحب الكلام مع الناس. Yes. These laboratories have all the equipment that Yes. class need to These do the laboratories experiment. have all the equipment. فيها كل المعدات that the classes need اللي بتحتاجها الفصول to do the experiments عشان تعمل التجارب. Please study that. Not and find out where the main buildings are. Map. Study the map. ادرس الخريطة دي وحاول تلاقي المباني الرئيسية. Okay, thank you ملك. يلا يا لينا. 19 20 21. Bees are insects which make honey. honey بيعملوا العسل. phrase everybody knows. Nose. Elephants are afraid of mice. كما يعلم الجميع elephants are afraid of mice. الأفيال بتخاف من الفئران. Cats are the best Pets for my brother. pets for my brother. هم أفضل الحيوانات الأليفة. برافو عليكي. خدي يا أيسل. Cats have sharp claws and teeth. sharp make claws them- and teeth. عندهم مخالب وأسنان حادة. I sometimes go to the school library too. To listen. A book. To pay. to borrow Forward. a book. لكي أستعير كتاب من اللايبرري المكتبة. I am of my school. It's a great building. I'm proud. I'm proud of my school. فخور بمدرستي. Mr. Ahmed is from the science department. من قسم العلوم. He teaches me science. قول يا عمر. I like cats. Cats are my favorite animals. I think they make the best. عمر. مستر عمر وطني ولا عمر رضا؟ في واحد فيكم ما قالش. لا احنا الاتنين قلنا. طب خلاص يبقى في ناس تانية ما قالوش. زي مين؟ أنا مستر مازن تميم. قول يا مازن. They make the best They make the best pets. They are beautiful with a fur. with the soft fur. بفرو ناعم. They are clean and calm animals. Are usually لا friendly ودودين. You don't need to take them for a walk. ما تحتاجش تاخدهم جولات تمشية. برافو. يلا يا رهف. My school يا رهف.
My school is a very big. This is an Ahmed Will building. It's the place where students study laboratories. study science المكان اللي بيدرسوا فيه علوم. There are four classrooms and two new laboratories. laboratories معملين. These laboratories have all the experiments which لا. classes need to do have all the equipment equipment فيهم كل المعدات that which classes classes need need to to do do experiments. experiments. ممكن تبقى تراجعيها دي؟ ماشي. اوكي. اتفضلي يا لين وأنس رامي بعديها. Welcome to الفؤاد School. It's a place which we are Welcome to Vice Code. It's a place which are proud. proud of. احنا فخورين بالمكان. We are proud of our new modern Building. buildings. احنا فخورين بالمباني الحديثة. And we are happy to show them to you. Please study the Map. من فضلك ادرس الخريطة and find out واكتشف where the main buildings are. فين المباني الرئيسية. Thank you. أنس. In a sunny day. It's a sunny day, and here lies in the grass. Suddenly, her stomach makes a loud noise. He remembers the carrots in her kitchen. She's hungry. He runs back home. But when she gets to her door, she stops. What is that noise? Something is moving inside her house. Is somebody there? Asks her. Stay where you are, says a loud voice. Here, don't come in. If you come in, I'll eat you. Here are my favorite food. الله عليك يا أحلى أنس في الدنيا. Some people like to keep pets at their homes. اقرا يا ملك ومحمد سعيد اللي هيجاوب. Some people like to keep pets at their homes. If you are one of those, you should choose one that is right for your family and your home. If you live in a house with a garden, then a dog would be a good pet for you. Dogs need the garden for exercise. Dogs are very good girls. The good is well known for loving its owner. Cats live happily in flats. An aquarium full of fish is fun to watch. There are many different types of fish There are many different types of fish that live happily together. Remember that they need plants to make oxygen and the aquarium cats. Yes. And the aquarium always needs to be clean. Whatever pet you choose, you should love and care for it. You have to feed it. Your pet will love you in return. اكواريوم ده بيبقى اللي هو حوض السمك او متحف للاحياء المائيه. بص هنا لما قال there are many different types of fish. يوجد الكثير من الانواع المختلفه من الاسماك that live happily together اللي عايشين بسعاده مع بعض. Remember that they need plants to make oxygen. يقصد الاسماك محتاجين النباتات to make oxygen عشان يطلعوا oxygen. And the aquarium always needs to be clean. والحوض ده لازم يبقى نظيف.
whatever pet you choose أيا كان الحيوان الأليف اللي هتختاره you should love and care for it. لازم تحبه وتهتم بيه. You have to feed it. لازم تأكله. Your pet will love you in return. هيحبك في مقابل ذلك. قول لي يا محمد سعيد بقى types of pets are mentioned in the passage. Two اللي هما fish و cats. The underline word well known معناها ايه؟ لا يا مستر 3 في وفي دوجز. حاجة تانية غير cats وfish؟ دوجز اللي هي some people. أنا ما قريتش الجزء الأول. اهي هنا a دوج. dog would be صح. يبقى 3 لأن في dog كمان. مستر هنخلص الورق كله النهارده؟ لا يا حبيبي. well known معناها ايه يا محمد سعيد؟ well known means angry, naughty, famous, sharp. body. بص ممكن يا شباب تبصوا على دي كويس. احنا عارفين مشهور يعني famous ومشهور كمان يعني popular ومشهور كمان يعني well known. كلمة known لوحدها كده يعني معروف و well يعني جيدا. لما نقول well known معروف جيدا يبقى مشهور. يبقى famous و popular و well known نفس المعنى. عكسهم بقى unknown يعني غير معروف. يبقى احنا عرفنا famous popular well known كلهم مشهور وعكسهم واحدة بس unknown. اوكي قول لي يا محمد سعيد بقى cats, dogs, goats, sheep live happily in flats. مستر هي ما تنفعش برضه عكس famous strange. لا strange عكس usual. احنا قلنا ايه مين اللي بيعيشوا في الفلاتس؟ الكات. في الشقق. مين قال لك مين اللي بيعيشوا في الفلاتس؟ cats القطط. أنا قلت كات. live happily in flats بيعيشوا بسعادة في الشقق. طيب what does they refer to؟ قلنا it refers to ايه؟ fish. لأن هنا لما كان بيتكلم عن they كان قصده الأسماك. يبقى لما يقول لي they refer to ايه؟ نقول له it refers to fish. What should you do for your pet؟ ماذا يجب أن تفعل لحيوانك الأليف؟ You feed it. You should feed it, love it. You should love and care for it. Love and care for it. You should love and care for it. هنقف هنا ونكمل الباقيين هومورك يا شباب. باقي حاجات بسيطة جدا حلوها في الهومورك واشوفكم السيشن الجاي على خير ان شاء الله. Thank you. Have a nice time and good night. Good night.